Okay, dear colleagues, the next point on the agenda is an exchange of views with Mr. Marcos Perestrello, the President of the NATO Parliamentary Assembly. Marcos, a warm welcome to you. As the newly elected President of the NATO Parliamentary Assembly, you have taken over at a critical moment in the security of the transatlantic community. This includes the return of war to continental Europe in the form of Russia's ongoing war of aggression against Ukraine, as well as wider geopolitical challenges and a change in leadership of the President of the USA. Mr. Perestrello, I invite you to briefly assess today's main geopolitical challenges in the Euro-Atlantic area, the role and the priorities of the NATO, PA, and your vision for ensuring EU-NATO cooperation strengthens overall Euro-Atlantic security. This meeting is held jointly with our delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly. Therefore, before passing the floor to you, let me invite Salvatore De Meo, the chair of this delegation, to make his short intervention. Sì, grazie Christophe, grazie mille e soprattutto do un caloroso benvenuto a Marcos Perestrello, che è il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, che ho avuto modo di incontrare e conoscere nella ultima assemblea tenutasi a Montreal. Mi unisco alle considerazioni che faceva Christophe. L'Unione Europea e la NATO stanno vivendo un momento importante, ma condividono dei valori e dei principi comuni, sulla base dei quali noi dobbiamo convintamente rafforzare il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica, perché questa partnership non solo è strategica ma è fondamentale. Vorrei sottolineare il ruolo importante che il nostro Parlamento può svolgere nel assicurare e favorire il dialogo tra gli alleati con i Paesi partner. Certo, ci sono divergenze politiche, sensibilità diverse, esiti elettorali nei Paesi alleati, ma questi non possono e devono ostacolare il processo di cooperazione e unità, che resta l'unica via percorribile per assicurare pace e prosperità. È un momento delicato e il rafforzamento dell'Europa è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo di fronte ed è importante soprattutto partire dal sostegno all'Ucraina e dalla resilienza delle nostre democrazie. Tu, Marcos, sei Presidente di un'assemblea che rappresenta la voce di cittadini di 32 Paesi alleati e partner. Per questo desidero sottolineare l'importanza della dimensione parlamentare dell'alleanza, che ci ricorda come la NATO sia non solo e semplicemente un'alleanza militare, ma un baluardo dei valori democratici e di stabilità internazionali. Noi parlamentari tutti abbiamo una responsabilità importante nel promuovere azioni coerenti e complementari tra l'Unione Europea e la NATO, affinché la nostra difesa si basi su un'alleanza forte e coesa. Le nostre istituzioni democratiche non devono solo reagire alla crisi, ma guidare con un messaggio chiaro, perché la nostra sicurezza e la nostra difesa si fondano sui valori democratici che ci uniscono. In questa ottica ti pongo solo alcune domande, perché tu possa ovviamente rassicurare anche i colleghi della Commissione Difesa e Sicurezza. Voglio chiederti come possiamo garantire che gli Stati Uniti e l'Europa restino uniti nel sostenere l'Ucraina nel lungo termine, ovviamente avendo un ruolo anche l'Unione Europea, rafforzando la nostra capacità di deterrenza e di difesa comune. Infine, in che modo possiamo, sia come Parlamento europeo che come Assemblea parlamentare della NATO, monitorare meglio il contributo che l'Europa deve dare alla difesa transatlantica e come possiamo evitare che le differenze politiche possano compromettere l'unità della nostra alleanza. Thank you, Salvatore. Now the floor goes to Mr. Perestrello for a maximum 15 minutes intervention. Thank you. Thank you, dear Vice Chairperson Gomard. Merci beaucoup pour la parole. Dear Delegation Head De Meo, piacere di stare qui con te. Dear members of the SEDE and the NATO, I would like first to congratulate European Parliament for recently created this commission. I think that the times that we live speak
for themselves, and the relevance of the creation of this commission, this committee, speaks for itself. Let me, dear Anna Catarina, my good friend, it's a pleasure to see you here. Sorry to speak specially on you. Let me thank you for inviting me to address you and exchange views with you as this critical moment for the Euro-Atlantic area. Last year, the NATO alliance commemorated its 75th anniversary and celebrated the achievements of the most successful alliance in history. This year, the NATO Parliamentary Assembly marks its own 70th anniversary. By creating the Assembly, our founding fathers affirmed their conviction that the collective defense of Europe and North America, granted by NATO, needed to be anchored firmly in the Alliance democratic foundations, that it required the active engagement of allied citizens through their elected representatives. In 70 years of parliamentary diplomacy, the NATO Parliamentary Assembly has carried forward the voice of allied legislators and provided the essential link between the alliance and its citizens. We help inform the public, strengthen the unique transatlantic bond, and further the alliance's values through parliamentary dialogue, diplomacy, and partnerships. Our work helps keep the support for NATO strong in our parliaments, our governments, and our population. It helps to build every day the cohesion, trust, and confidence which keeps this alliance strong and united. But we also seek to influence security and defense policies in Europe and North America. And that is why I am here today. I am convinced that the NATO PA and the European Parliament can better leverage our long-standing and unique partnership and to further common priorities. For those of our nations that are members of NATO, the alliance remains the cornerstone and grantor of our collective defense and shared democratic values. And I dare to say that even those in Europe who have chosen a path of neutrality or non-alignment, something NATO fully respects, benefit tremendously from a strong NATO. Today, more than ever, we need to keep our alliance strong. The remarkable commitment enshrined in the Washington Treaty has kept the people of the alliance safe for 75 years. It has kept Europe safe, and it has kept North America safe too. This commitment is underpinned by the unique transatlantic bond, but this bond should never be taken for granted. It must be nurtured. Even in the tensest periods in our relationship, Europe and North America came together and overcame their differences, because leaders on both sides of the Atlantic understood that our security is linked, and that our strengths and our credibility lie in unity and cohesion. United, we stand. Divided, we fall. This must be very clear to all of us today. All of us must work hard to preserve the confidence and trust in each other. This is not the time to drift apart and to turn on each other. Europe and North America need each other. None of us can afford to go alone. And despite all our differences, we are each other's best friend and for many of our countries, allies. And only together can we face the challenges of today. Of course, we cannot ignore there has been a shift in tone and in approach. We heard it in Munich. We've been hearing it for the last weeks. We also cannot ignore that this will force some changes and adaptations. All allies will need to adjust and find their place in this new approach to the transatlantic relationship.
We must discuss our differences frankly, as allies and friends. But we should do so in the adequate institutional bodies and not in public. The public debate, as it is conducted currently, projects the image of discord and division. And when we appear divided, public opinions get confused, and the only winners are Putin and Xi. After all, we all agree on the need to share the burden more fairly. I would even say we need a real burden shift. Otherwise, the security on both sides of the Atlantic will be in danger. The United States is right to expect that Europe and Canada should do more. We have failed to pull their weight for too long. Europe is now on the right track to meet the 2% target established in 2014. Our mistake, however, is that we have not recognized earlier that 2% is not enough, and that 2% spending does not automatically translate in delivering the capabilities we need for our defense. We must now correct that mistake, and at the Hague Summit, NATO should agree on the capabilities we need, individually and collectively, and ensure that we spend whatever is needed, 3%, 3.5%, to deliver these capabilities. The EU can and must support the significant budgetary effort that this will require. As NATO's 2022 strategic concept makes clear, the development of European defence capabilities is indeed a key element to make the Euro-Atlantic area safer. It contributes to transatlantic burden sharing. The European Union must assume more responsibility and drive the development of European defence capabilities from research and development to procurement to strengthen our defence industrial base. It needs to do so in support of Euro-Atlantic security and in complementarity with NATO. EU common funding must complement national efforts so we can deliver on the capability targets we agree within NATO. I see three priorities. First, we must increase the European Defence Fund and other mechanisms massively. Currently, the EDF represents only 0.6% of the EU budget, 8 billion in 1.2 trillion euros of budget. If we are serious about building our capabilities together, we need more, much more. Second, we should allow the European Investment Bank to fund defence. We are tying our own hands by placing restrictions on its investments. Third, we must support President von der Leyen's proposal to activate the Stability and Growth Pact's escape clause for defence investments. We should do so only for those European nations which are already at 2%. And I speak against my nation in this case. There is no peace without strong and credible defence and deterrence, and that is only possible with more investment in the defence capabilities that Europe so urgently needs. Our Assembly resolutely supports the reinvestment in our defence, and I know that many of you do too. That is why I would like to propose holding regular meetings between relevant bodies in the NATO PA and the EP focused on strengthening Europe's contribution to transatlantic defence. These meetings would offer an important and useful transatlantic dialogue between key parliamentarians responsible for shaping national and EU-level security and defence efforts and progress on NATO-EU cooperation. Europe must deliver. The time for hesitation is over. We have a war in the midst of Europe, and we live in a new world of strategic competition. We must act accordingly. Beyond defence investment, I believe the European Parliament and our Assembly can work together on other common priorities. First, Europe must work together with Ukraine and North America to seek a peace deal that guarantees Ukraine's and Europe's security and rules out
future aggressions. Europe and the EU must shoulder a heavy burden and support Ukraine for as long as it takes. This is our continent, and we must assume our responsibilities. Second, we should do more together to counter the real and present threats to our democracies, which Russia, China, Iran, North Korea pose. They led a campaign of systematic subversion. Every day they seek to influence our politics and elections, spread disinformation and undermine trust in our democratic institutions. They disrupt our critical infrastructure, undersea energy and communication cables, and other essential services through cyber attacks and other acts of sabotage. For 6 years now, the Assembly has urged NATO to take up the cause of democratic resilience and to establish a Centre for Democratic Resilience at NATO headquarters as a focal point resource and a centre of expertise and information on best practices and cross-fertilization on threats to democracy and democratic benchmarks. I am convinced the Assembly and the European Parliament can pursue the cause of democratic resilience together. Third, we should combine our respective strengths to address the instability that continues to spread further around our borders, with large-scale conflicts in the Middle East, threatening border disruption and violence in the south. Fourth, in a world of global and interconnected threats, we must build broader coalitions of like-minded nations. That is why our Assembly wants to engage more actively with major non-aligned democracies around the world, like Brazil and India. Here, too, there may be opportunities to work together. Colleagues, to restore peace in Europe and to defend our democratic way of life, we must rally our citizens around an agenda for peace, security and democracy. This agenda has at its heart a strong Europe, a strong European Union and a strong NATO. And I fully believe that the NATO PA and the European Parliament can make a difference, and I look forward to engage with you. Thank you. Thank you. I will now give the floor to members for a first round of questions, starting with the coordinators for 2 minutes each. So, Nicolas, the floor is yours. Merci beaucoup. Thank you very much for your presentation, and I think that we can all of us sign up to it because it makes common sense everything that you have said. But let's have a quick look why NATO has been the most successful collective security organization in the world ever. First of all, because we share the same principles and the same conditions across the Atlantic, with the US, Canada, and the European Union. This is very important. Don't forget that. Common principles and common values. Second, because NATO has proved very flexible to adapt to the new realities. And now we are facing a new reality in Europe with a war at the heart of the continent. And we have to grow up to this new challenge. And third, because the US has an undisputed leadership of NATO, obviously. But the US that should be committed to NATO in a kind of mutual way. And now you were mentioning the real debate, now which is the fair burden sharing. But I think that we have to put here the terms in order. The first thing is not to agree upon a percentage of the GDP, but what have to be done, and later how much money we need to get there. The first thing we have to come on an agreement in NATO and the European Union is what kind of operational capabilities and strategic enablers we need in this year, in a 3, 4, 5 years' time. Once we agree upon these capabilities, military capabilities, let's see how much money we need to get these capabilities. But the debate now is the other way around. We have to agree upon a percentage, totally arbitrary, could be 2, 3, 4, 5, 3.5. It makes no sense. The money comes after we identify the needs, not the other way around. Thank you very much. Thank you, Nicolas. For S&D, Kostas Mavrias. I'm sorry. Thank you, Mr. Chair. I will co-sign with what my colleague has already mentioned, but I will take you a few years ago. I will be very short.
in this Parliament, I've been around for 10 years, very few of us argue for European security and defense about 7 and 8 years ago. And fortunately enough, nowadays, it's becoming predominantly, and that's very good. Unfortunately, though, I wouldn't agree with what you have said with regards to whether the shift is just in word, in a mood. It's more than that, unfortunately. So I agree fully with the escape clause. We need money, and we have to be bold enough to decide now before it's too late. Second, I would touch upon an issue which, unfortunately, many privately would accept it and discuss it, but not publicly. And it has to do with Western interests. How can we accept a country in NATO which, on one hand, applies for BRICS, at the same time, supposedly it's in NATO, when it serves its own geopolitical neo-Ottomanic agenda, and at the same time, we say that belongs to NATO and to the West. And you well know what is the country I talk about. It's Turkey. Let's talk about that issue and be honest. Thank you. Thank you. For Pierre Romain, for Patriots for Europe. Merci Christophe. Je vais m'exprimer en français. Je crois que cette réunion, ce temps d'échange tombe très bien par rapport à l'actualité, car on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment. Et il semble qu'il y a un certain nombre de changements et même de ruptures qui sont en train de s'opérer. La première, c'est déjà la fin finalement de l'élargissement de l'OTAN comme garantie de sécurité par rapport à la menace russe. Je crois que l'administration américaine a été très claire à ce sujet. Dans le cas de l'Ukraine, l'adhésion à l'OTAN n'est pas sur la table. Et donc, finalement, cette extension de l'Alliance atlantique comme garantie de sécurité est révolue. Ensuite, il y a le fait que l'administration américaine elle-même le dit, c'est la fin de l'engagement des États-Unis d'Amérique comme premier fournisseur de sécurité en Europe. Alors bien sûr, ce processus va prendre un certain nombre de temps, mais il y a eu un discours très clair du secrétaire d'État à la Défense américain, Peter Hegseth. C'est le temps de la division du travail. La division du travail, ça va être le Pacifique et la Chine pour les Américains, l'Europe pour les Européens. Alors ça ne va pas se faire en quelques semaines, mais je crois que le discours est là et on ne peut pas faire abstraction ou faire comme si ce discours n'avait pas existé. Donc je pense qu'il y a suffisamment de temps qui a été perdu en voulant profiter d'une forme de garantie de sécurité presque permanente et automatique. Et donc il y a un besoin d'investir davantage sur le continent pour la sécurité des Européens. Et je voudrais partager avec vous l'extrait d'un discours de Robert Gates, donc l'ancien secrétaire d'État à la Défense américain, sous Barack Obama, un discours du 10 juin 2011. Je vais le lire en anglais directement. The blunt reality is that there will be dwindling appetite and patience in the US Congress and in the American body politic to expend increasingly precious funds on behalf of nations that are apparently unwilling to devote the necessary resources or make the necessary change to be serious and capable partners in their own defense. Nations apparently willing and eager for American taxpayers to assume the growing security burden left by reduction in European defense budgets. Indeed, if current trends in the decline of European defense capabilities are not halted and reversed, future US political leaders, those for whom the Cold War was not the formative experience that it was for me, may not consider the return of American investment in NATO worth the cost. Je pense qu'on a perdu presque 15 ans, et donc il est temps maintenant de faire notre propre sécurité européenne, bien sûr avec les États-Unis comme allié et sûrement principal allié, mais on ne peut plus compter sur une garantie de sécurité automatique. Je vous remercie. Thank you. For ECR, you want to take the floor? Yeah, I'm not a coordinator, but look, Mr. President, I'm a long-time supporter of NATO, and your speech that, excellent copy-paste of what I'm talking for last 30 years. Congratulations. But the fact is that, now
we are living a real Zeitenwende. You know, German Chancellor was right to name it, but then did nothing to perform. And just based on the experiences of the last week, so the speeches in Paris, the 2 speeches in Paris, and then the 2 speeches in Munich, I think, you know, it's of course very important to reflect the proper burden sharing and to do something real for this, including the money. But at the same time, look, I think just to speak about the shared values, it's easy, you know, we have a common enemy, Russia, but is this peace, kind of a peace ahead of us, which, you know, we do not know about the form of it. We should be ready also to speak more about the common interest, not just the values, with our US partners. I spent a couple of days there on December, and so I'm not so much surprised with what I have heard in the last couple of days and weeks. But, you know, they were repeatedly talking that, you know, we were listening last 40 years, you know, what we can do for you, Europeans. So, but we did not hear any time, you know, from Europe how you can help us. So my question is, what, you know, the European parliamentarians, which are closer, you know, to this democracy foundations, how they can help to help us with common understanding. Thank you. Martin Stakins for the Green. Thank you, and thank you, President, for your speech. I think the founding fathers of NATO can't rest in peace anymore, seeing what we are doing with the alliance today. Why one side fails on finance their security and defense, another side is legitimizing the bloodthirsty war criminals. And of course we need to overcome now the situation. But I would like to ask you about so-called NATO bank. This is not a new idea. This was circulating in NATO headquarters actually a long time ago to establish the finance institution who would finance the governments who wants to foster investments in increasing their military capabilities. So I know that this idea is still alive, even though we haven't heard much about that this could be the platform where not only EU countries but also countries like United Kingdom, maybe even South Korea and others could be in part of. So what's your opinion about this idea, and do you know what is the status of this idea? Thank you. Thank you, Martins. So close the first round. So Mr. Perestrello for response, 10 minutes. Thank you. Bom, vou aproveitar o privilégio de estar aqui no Parlamento Europeu e poder falar em português. Na Assembleia Parlamentar da NATO não podemos, porque as línguas oficiais são o inglês e o francês, de maneira que eu vou aproveitar esse privilégio. Eu começaria por responder ao Sr. Deputado Pascoal Laparte, para lhe dizer que aquela que é a sua ideia sobre a forma como devemos calcular os gastos com defesa foi precisamente a ideia que eu aqui deixei, no sentido em que sublinhei que em 2014 os Estados aliados acordaram entre si que em 2024 gastariam 2% do seu PIB em defesa da região euroatlântica, em defesa. 9 países não cumpriram, mas 23 já lá estão. Portanto, nós podemos dizer que houve um esforço muito significativo no aumento das despesas com defesa entre os aliados, e dos incumpridores, eu diria que só 3
dos 9 incumpridores, só 3 fazem uma diferença significativa pela dimensão que têm, pela dimensão dos seus produtos internos brutos. Os outros 6 são pequenos países, a sua despesa não tem impacto na globalidade da despesa da Assembleia. E na sua globalidade, os países europeus atingem esse valor dos 2%. O problema está que esses 2% corresponderam ao aumento de despesa, mas não corresponderam ao aumento de capacidades. Esse é o grande problema. E isso também tem a ver com a forma como a métrica foi construída. E aquilo que eu defendi aqui é precisamente que na próxima cimeira as coisas sejam feitas ao contrário, tal como sugeriu. A NATO tem que definir o que é que cada um tem que dar e depois cada um tem que fazer as suas contas, saber quanto é que aquilo custa. E a ajuda que a União Europeia pode dar é precisamente construir os mecanismos financeiros e a flexibilização das regras financeiras que permitam aos Estados ter mais recursos disponíveis para fazer esse investimento. Portanto, eu dir-lhe que estou inteiramente de acordo consigo, foi isso que eu aqui procurei transmitir. Eu penso que, respondendo agora ao Sr. Mavridis, a Turquia é um membro fiável da Aliança. Partilha outros interesses e tem outras preocupações. E a União Europeia tem algumas responsabilidades nessa deriva que aqui apontou relativamente à procura pela Turquia de outros parceiros com quem desenvolver, sobretudo, relações económicas. E essa responsabilidade da União Europeia tem a ver com a forma como criou falsas expectativas à Turquia relativamente à sua adesão à União. No momento geoestratégico que nós atravessamos, acho que era a pior coisa que podíamos fazer, era estarmos aqui a discutir quais são os membros que merecem ou não merecem ser membros da Aliança. Quais são os membros que têm as suas credenciais em dia para pertencer ou não pertencer à Aliança. O Sr. Toné fez aqui uma afirmação que eu contesto. Porque o Sr. Toné disse que a administração americana foi clara sobre a impossibilidade da Ucrânia vir a aderir à NATO. Eu diria que foi tudo menos clara. Houve realmente na administração americana quem tivesse afirmado isso, com clareza, mas houve imediatamente a seguir quem na administração americana, a um nível mais alto na administração, tenha dito que está tudo em cima da mesa, todas as possibilidades estão em cima da mesa. Eu julgo que nós não devemos, na iminência do início de algumas negociações de paz, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, julgo que não devemos estar a pôr limitações e a antecipar soluções. Eu julgo que essa clareza da administração americana relativamente ao que apontou não existiu e penso que é positivo que isso esteja em cima da mesa. O Sr. Toné falou também numa clara afirmação da administração americana quanto àquilo a que chamou repartição do trabalho. O Indo-Pacífico para a América, a Europa para os europeus. Não me parece que tenha sido isso que a administração americana disse. Porque isso, no fundo, corresponderia a uma divisão profunda dentro da Aliança, que eventualmente até poderia tirar o sentido à Aliança. Aquilo que eu percebi, aquilo que eu tenho percebido das declarações feitas pela administração americana, é sim uma divisão de trabalho em que cada um tem que fornecer para as missões da Aliança, que é a defesa do Atlântico Norte,
a segurança do Atlântico Norte, as capacidades que tem. E não me parece que, designadamente, a dissuasão nuclear que os americanos fornecem para a segurança da região do Atlântico Norte tenha alguma vez sido posta em causa. E também não me parece que o emprego de meios sofisticados, sistemas de armas que os países europeus não têm ao seu dispor e que a administração americana tem ao seu dispor tenha sido posta em causa a sua disponibilização à aliança. Agora, parece-me que a administração americana está menos disponível para fornecer ou para oferecer à aliança meios e recursos, essencialmente de natureza convencional, que os países europeus têm a obrigação de ter ao seu dispor. Artilharia, meios de defesa antiaérea, meios de combate naval, meios de combate terrestre, tanques. Não me parece que nós possamos, nós europeus, possamos dizer alguma coisa capaz de seriamente contrariar esta perspectiva. O Sr. Vondra lembrou aqui aquilo que foi dito em Munique e aquilo que foi dito em Paris. Munique foi onde claramente e de forma formal os europeus ficaram mais preocupados, até com a forma pouco respeitosa como o vice-presidente americano se dirigiu a todos nós no discurso que fez. Por várias razões, pela forma como disse, mas também pelo conteúdo das coisas que disse. E, designadamente, por uma parte relevante, a parte central do seu discurso, coincidir inteiramente com o discurso de uma das partes que está a discutir as eleições na Alemanha, e ele foi à Alemanha pôr-se ao lado de uma das partes que está a discutir as eleições, tendo um discurso inteiramente coincidente com o discurso eleitoral da AfD na Alemanha, portanto, interferindo num combate eleitoral, e isso está errado. E não vou comentar o conteúdo de cada uma daquelas afirmações, porque penso que não me compete fazê-lo. E, apesar de tudo, as respostas dos líderes europeus tidas naquele fórum foram respostas à altura das afirmações. Quer a resposta dada pelo chanceler alemão, quer a resposta dada pelo ministro da Defesa alemão, quer a resposta dada pelo líder da oposição alemã, quer a resposta dada pelo presidente do Conselho, António Costa, foram respostas à altura daquilo que foi afirmado. Mas eu também fiquei preocupado com o que se passou em Paris. Porque Paris, em certa medida, foi uma ação tomada pelo presidente francês, a que vários líderes europeus aderiram, mas que na prática se traduziu numa reunião sem soluções. E isso é negativo para a União e para a coesão dos países da Aliança, e designadamente neste caso do lado europeu. Portanto, eu teria mais cautela com este tipo de iniciativas. Por fim, a última questão do Sr. Starkis, relativamente ao banco da NATO. Penso que é uma questão que está completamente adormecida na Aliança. Talvez este não seja o momento exato para se refletir sobre ele, sem que, pelo menos do lado europeu, haja uma noção clara de como vamos atingir
e cumprir as capacidades a que nos vamos comprometer. Acho que já estamos comprometidos e não cumprimos, e há aquelas a que nos vamos comprometer, muito provavelmente, na cimeira da Haia, e talvez então se possa voltar a falar nesse assunto. Thank you. For a second round, Zeliana Zovko for 1 minute or 2 minutes. 2 minutes. Merci. Thank you so much. I've been at this NATO Parliamentary Assembly in a recent time trying to see how our European Parliament members are coordinating the foreign policies that we are adopting here in the European Parliament. As a national parliamentarian, how are you coordinating this extremely worrying situation with US on the issue of Ukraine, with the congressmen on the other side who are attending NATO Parliamentary Assembly, and also with our British partners? Can you tell us something about that? And do you reach out to them? Did you talk to them? Did you convene any meeting, or we are going to wait until May for the meeting to be convened? Because I think your role is essential at this moment as the president of NATO Parliamentary Assembly, and NATO Parliamentary and this parliamentary diplomacy is a key issue, key tool that we can use at this moment. Thank you. Raza. Thank you, Chair. I welcome you, Mr. President, and Secretary General, my good friend, I would say, Ruxandra Popa, here in the stronghold of European democracy. NATO PA is very close to institution, to my heart. I spent there 20 years of my political career, and I know that in these days the annual NATO PA Committees event is currently taking place in Brussels, in which I hope our fellow parliamentarians from the US are also attending. Have you discussed the future of NATO with them, having in mind that Article 5 was implemented only once in 2001 when the US was attacked, and at that time all European allies were so close to the United States and helped a lot? And my question will be even more provocative. I would like to ask this question to them, and of course to you, Mr. President. Do we still have NATO? Sorry? Thank you. Or a new member, Russia. Okay. Even worse. Thank you, Raza. Thank you, Raza. The colleague wants to ask a question. Yes. Yes. Thank you very much. My name is Ville Søvndal. I'm a Danish MP. I think we are in the worst crisis of the alliance for 75 years. I spent some time 19 years in the Danish parliament and part of it as a foreign minister. And I do not remember a crisis of the depth of the one we are looking into now. I very much agree that Europe should carry a lot more weight itself, both when we talk capacity, which comes first, I agree with the first speaker there, but also when we discuss economy. But normally my wife says I have an unhealthy optimism. I'm not in that situation just these days for various reasons. I never remember before that there was put a question mark to the Article 5 in NATO. It's the first time I've heard that said from an American president. You could say he doesn't mean what he says, but then you have to really not make security politics on what you think he means. We have to trust the words when somebody says something. But also, I cannot remember that countries who fought together like we did in Ukraine, that one is pulling out, even not
giving any message to the ones who helped fighting the war. I come from a country who helped quite a bit. The ones who might doubt still should listen to the messages which were coordinated in Munich to claim that the enemy was within Europe and not the Russians on a security conference. I think that was a shake for all of us. And then comes to that also, I'm Danish, threat with military means to a NATO country concerning Greenland. So my question is, should we not prepare on a situation that might occur, that we cannot rely anymore on the Americans? I do not like that situation, but is that not the situation we have to prepare for? Because the situation is, for all these reasons I mentioned, we can unfortunately not be sure. Thank you. Mr. Perestrello. Merci. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, saudar a Sra. Rasa, que já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e, portanto, conhece muito bem a organização. A Roxandra já me tinha posto aqui uma nota sobre o seu papel à frente da organização. Começando pela pergunta mais simples, feita pela Sra. Zovko, como coordenamos nós o trabalho na Assembleia Parlamentar da NATO? A Assembleia Parlamentar da NATO reúne quase todos os meses, as suas comissões vão reunindo e estão juntas em diferentes ocasiões. Todos os meses há muita atividade conjunta e a produção de documentação, legislação e posições é bastante prolífera. E a coordenação faz-se precisamente dessa forma. Todos temos acesso à mesma informação e todos nos procuramos bater nos nossos parlamentos pela defesa da visão transatlântica da segurança comum que temos. E procuramos, nos meios que temos, nos diferentes planos em que intervimos, fazer a pedagogia e a defesa desses princípios, desses valores e de uma perspectiva de reforço da participação dos europeus e da responsabilidade dos europeus nessa tarefa que é comum. As questões que colocam-se, as dúvidas que são colocadas pelos senhores deputados, são dúvidas que passaram pelo espírito de muitos europeus e também de muitos americanos. Inclusive daqueles americanos, congressistas e senadores, que são membros da Assembleia Parlamentar da NATO e que se encontram entre os maiores defensores da visão transatlântica que eu conheço. Aquilo a que assistimos nas últimas semanas, como eu referi na minha primeira intervenção, é claramente a uma mudança de tom e a uma mudança de perspectiva. Mas em nenhum momento eu ouvi qualquer responsável da administração americana pôr em causa a aliança ou sequer pôr em causa o artigo 5º. Eu não ouvi essas palavras ditas por nenhum responsável da administração americana e muito menos pelo presidente Trump. Têm dito várias coisas, mas não o puseram em causa. A mim o que me pareceu foi o que já repeti há pouco. A interpretação que eu faço das palavras, há uma mudança efetiva naquela que é a disponibilidade dos americanos para o tipo de recursos que põem à disposição da Aliança. E um apelo correspondente para que no espaço europeu os países europeus assumam as suas responsabilidades. E nós não podemos dizer que esta visão é uma visão injusta. É justo que os americanos peçam aos europeus que assumam maior responsabilidade na sua defesa e na sua segurança.
Nós não podemos depender eternamente dos americanos. É por isso que estamos na situação em que o Sr. Deputado nos vem perguntar se nos devemos preparar para isso. Eu julgo que nós ainda não precisamos nos preparar para isso. Mas precisamos de nos preparar para sermos capazes de responder a muitas missões que hoje são asseguradas pelos americanos. Ninguém gostou de ouvir o que os americanos disseram sobre o Canadá ou o que os americanos disseram sobre a Groenlândia. Mas acho que a liderança política dinamarquesa respondeu com sensatez e julgo que a questão hoje está bastante atenuada. E o Canadá, a liderança política do Canadá respondeu até com sentido de humor e, eventualmente, até se estará a preparar para ter alguns ganhos políticos relativamente a esse jogo de palavras que foi feito e que não devia ter sido feito pelo presidente americano. Sim, eu concordo. A Aliança está a passar, eventualmente, a sua pior crise. Eu, pelo menos, não me recordo de ter assistido a uma crise desta dimensão. Mas penso que não está em causa, nem a existência da Aliança, nem a validade do artigo 5º, porque sem artigo 5º não há aliança transatlântica. Creio que aquilo que nós necessitamos nesta fase, do lado de cá do Atlântico, é olharmos para os instrumentos que temos, para as responsabilidades que temos e prepararmos para as assumir no plano financeiro, no plano militar e, sobretudo, naquilo que nos tem faltado no plano de uma liderança política clara para os países que pertencem à Aliança. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo privilégio. Obrigado, Marco Perestrello. Thank you. Just a few words to conclude and to say thank you. Just to remember that NATO alliance has been created for two main reasons. The first is keep USA in. The second one is keep Russia out. So thank you for your action and keep safe. Thank you so much.